ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಶುದ್ಧ ನಾನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಐ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಐಎಮ್ನೆಸ್. ದೆನ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೌಂಡ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಐ ಆಮ್. ಆ ಶಬ್ದ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಎನಿ ಸೌಂಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ. ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸಗಂಧ ಇದು ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರಗಳು. ಟಚ್, ಸ್ಮೆಲ್, ಟೇಸ್ಟ್, ಫಾರ್ಮ್ and sound. These are appearances in consciousness. Okay, now the appearances point to the consciousness. So if we think that appearance as an independent reality, then the mind goes towards that. ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸಗಂಧಗಳು ಏನಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋದರೆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. These sensations, if you give an independent reality to that, the mind gets diverted to it. But look closely, ನಿಧಾನ ಗಮನಿಸಿ. ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ, the 5 sensations, can they exist independent of consciousness? ಆ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು? ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಇವು ಇದ್ದಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೌಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ದ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ the moment you understand these sensations are dependent on the consciousness, consciousness is the source, your mind again and again goes back to the consciousness. ಮನಸ್ಸು ಪುನಃ ಪುನಃ ಚೈತನ್ಯ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮದರ್, ಒಂದು ತಾಯಿ. ದಿ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್, ಮಗ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಮದರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಸನ್ ವೇರ್ ಎವರ್, whichever place he was sitting. Oh, he was playing here. Looks at the chair, right? Then she remembers the son. Chair reminds her the son. Chair ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. Sit for meals, see the plate, then she remembers the son. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ನೋಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ? ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ. Sees the clothes and she remembers the son. So everything in the house is reminding her about the son. Every object in the universe, every sound, every sensation, including the pain, has to remind you about consciousness. Then again and again you will go back to consciousness. ಪುನಃ ಪುನಃ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ. Otherwise you will start chasing that thoughts. ಪುನಃ ಪುನಃ ಆ ಯೋಚನೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆತ್, ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಬ್ರೆತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಉಸಿರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬ್ರೆತ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಉಸಿರು ಚಲನೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ? ಚೈತನ್ಯದಿಂದ. ನಾವು ಪುನಃ ಪುನಃ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪುನಃ ಪುನಃ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೇವ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಸೋರ್ಸ್, ಚೈತನ್ಯ. If you give independent reality, it goes back towards that. Prabhu, the question is, the waves keep coming and going. So, is it possible to reach a state of pure I am without any appearance? Absolutely. How? Absolutely. Okay. So, your ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಶುದ್ಧ ನಾನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. That's why I taught you the meditation called space, right? What is the meditation? The meditation on the space. Today what we did is a meditation on the space. ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪುನಃ ಪುನಃ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವಕಾಶ. When you have to turn the mind towards the space from the object.
When the mind is turns to space, there is no object there. ಮನಸ್ಸು ಆಕಾಶ ತತ್ವದ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲ. When there are no objects, there are no thoughts. But that is very fluctuating. It's not like... No, it's not fluctuating. You have to become aware of the inner space. It's not fluctuating. Actually, it gives deepest silence. Like it doesn't stick there. The moment as a, like I said, as a sound or anything, it just mind comes out of this. That's why the sound you have to give a meaning. The sound is appears in consciousness. I am consciousness. You have to go back. But even if you have that meaning, the mind will still be drawn towards it, right? It cannot be. But there's a constant dialogue also going on. Telling ourselves that okay, this is rippling consciousness. ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. From that dialogue, you have to go back to the consciousness again and again. Who is aware ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು Then you have to ask the question, who is aware? So you go back to the awareness. Okay? You have to learn the art of going back again and again to the self. That's what is this whole spirituality is about. But then you don't have to stay there. When you come back, again the world will appear to be different. The world appears to be different to you. No, but right now the mind is playing a very prominent role in all this. But the mind is not, see, the mind is not an independent reality. What is mind will see. Okay, mind is, I'll tell you what is mind, right? Okay, but for your question, the answer is this much only. There's no other solution. The sensations do not exist independent of the consciousness. I am the consciousness, so all sensations should remind you of consciousness. They don't divert you from consciousness. Not practical? Yeah. I mean, the theory is understood, but like that pure I am state seems to be like a myth. It is so straightforward. Okay, so that's why some techniques are given, like Brahmari, right? Momentarily will make your mind silent. Then the breathing practice, it makes your mind silent. So you try to catch hold of the glimpse of that silence. Then as you become more and more aware, that silence will grow. The techniques are only for that purpose, to help you to catch that. But at the chill state ಅಲ್ಲಿ you said you don't even know where you are. That should be the state that we reach. Right. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ದು ಅಲ್ಲ ಈಗ see here, don't desire for a state. See the problem is, so right now you are trying to reject something. Okay, you are trying to see, you are actually, anything which happens you just accept it. Then it becomes simpler. So it's like you are trying to climb a 20-story building. Okay, first step you have gone, no I have not reached. Second step I have gone, no I have not reached. No, every step is closer. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು in meditation you should not reject any experience. If the mind is getting diverted, accept it, then the mind becomes silent. If you try to force the mind becomes agitated. The key is acceptance. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನನಗೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕು ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕಂತ ಪುನಃ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೊಂದು 20 ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಹತ್ತಿರ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೋಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ,